Minus 15 seconds. Falcon 9 is at flight pressures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Stable propulsion's normal. Power telemetry now. And you saw a Falcon 9 lift off in a beautifully clear shot there at 4:14 p.m. Eastern. At T plus 10 seconds, the thrust vector control system Vehicle is supersonic. tilted Falcon to begin a pitch kick maneuver to get it going sideways. You just heard that we're going supersonic and we're about to go through max Q when the rocket's pushing hardest against the atmosphere. Vehicle is experiencing maximum dynamic pressure. We've successfully achieved that major milestone of every rocket launch. We're actually decreasing the thrust in our engines a little bit around the time of max Q to minimize some of those forces. Coming up about 50 seconds from now, And back engine chill. there will be 3 events in quick succession. The main engines will cut off, the 2 stages will separate, and the second stage will start its Merlin vacuum engine, which you heard is just beginning its own chill procedure. Cutoff happening just a few seconds from now. Eco. And there you saw those events occurring just as planned. You can even see some of the flicker from Merlin vacuum engine plume as it flicker in the cameras as that plume sort of interacted with the top of the interstage there for a moment. The next major event is the fairing deploy coming up just a few seconds from now. That's the second stage that will be deploying its fairing. Vehicle is on nominal trajectory. And there you see the fairings following away behind. They're light, they're made of carbon fiber and aluminum honeycomb, but they still represent excess mass, so we no longer need them once we get out of the atmosphere. Acquisition of signal Bermuda. For those of you just joining us, we had 3 events in rapid succession. We had a main engine cutoff from that first stage, we had a stage separation event, and then we had a second stage light, followed quickly then by a fairing separation. Everything's going great right now. Falcon 9 is looking pretty good. Right now, let's go over what we can see on your screen. On the left-hand side, that's a camera mounted on the top of the first stage of the rocket, looking down towards the 9 Merlin engines at the bottom. In that view, you can see those titanium grid fins. They slowly deployed just after stage separation,
and those grid fins will allow the Falcon 9 first stage to guide itself back down towards the drone ship. Of course, I still love you. You can see brief flashes of those cold gas thrusters as they guide, provide additional control authority for that first stage. On the right-hand side of your screen is a camera mounted at the very bottom of the second stage, looking down towards the Merlin vacuum nozzle. Of course, at the very other end of that stage is the bongobondhu Satellite 1. Right now, that Merlin vacuum engine is glowing red hot with those exhaust gases as it propels bongobondhu Satellite 1 into its final geostationary transfer orbit. Our Falcon 9 first stage today is going to perform 2 burn maneuvers in order to get back down towards the drone ship. The first burn is going to be an entry burn coming up in about 30 seconds. You'll be able to see that entry burn start on the left-hand side of your screen. As a reminder, those bursts of clouds coming out of the Falcon 9 first stage on the left are those cold gas thrusters that, in addition to the titanium grid fins, allow it to provide or to control itself as it comes back down through the atmosphere. There's the startup of the entry burn. At this point, the Falcon 9 first stage is actually only about 10% of the mass that it was on the pad, so it's actually pretty empty of fuel and liquid oxygen right now. So this entry burn is only going to last a few more seconds before cutting off. And there it is. And stage 1 entry burn shutdown. Drone ship has OS. As that first stage gets closer and closer to the surface of the Earth, we should be able to see features such as clouds, waves, and eventually the outline of our drone ship, Of Course I Still Love You. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. On the right-hand side of your screen, again, that second stage is still continuously propelling bongobondhu Satellite 1 into orbit. Looks like we may have lost video from the cameras on that first stage momentarily. We'll see if we can get them back. One thing that is unique about this mission is that the second stage engine cutoff is going to happen just before the landing, coming up in about 20 seconds or so. You can see in your mission status bar at the very bottom, the second stage engine cutoff and landing are right on top of each other, so be prepared for those 2 events to happen in quick succession. Stage 1 landing pad is started. So it looks like we don't have a great video signal with that first stage right now, but we do have confirmation that the landing burn has started. Those landing legs should be deploying very soon. There it is. And after a brief interruption in the video signal, we are looking at the 25th recovered first stage of a Falcon 9 vehicle. What a great sight. That is a camera on our drone ship, Of Course I Still Love You. The crowd's going nuts here at Spacex headquarters in Hawthorne. While all that was happening, we did have a successful second stage engine cutoff of that second stage carrying bongobondhu Satellite 1. While we're all very excited here at Spacex to recover broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense,
and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through bongobondhu satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the bongobondhu satellite. বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায় 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম, প্রবেশ করলাম এক নতুন যুগে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিটিআরসি থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, প্রকল্প এবং স্যাটেলাইট কোম্পানির কর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নির্মাতা ও উৎক্ষেপণকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই রাশিয়াকে তাদের কক্ষপথ আমাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সকলে দোয়া করবেন যাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 সফলভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1-এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হন।